My client's hair with color 7 plus base color plus coverage for gray hair. So right now I'm going to be taking off the color and do blow dry. Stay tuned and don't forget to subscribe, leave a comment behind. So I'm doing color shampoo right now. So every time I color, before taking off the color, I do particularly do this color shampoo. So squeezing the color, make sure that they melt together, and this helps the glow inside the color, the glow pigment inside the color to really work to its maximum. So if you do not do this, you just take off your color. Without doing this color shampoo section, what happens? You lose some glow, some shine. So that's why these parts of color is very important. This part of color shampoo is very important. So you melt the color together for 1 or 2, at least for 2 minutes. It also makes it easy for you to take off while raising the color, because after melting it, you already melt off all those colors that stick to the skin. This way you already losing them up. Take off the shampoo properly, very well. And that is to prevent you leaving some silicone that will now turn to build up later on. So after taking off the shampoo, the color, there's a specific shampoo, detox shampoo. This shampoo particularly detoxify hair, take off the remnants of the color, and stop the working of the color. So close it, close the scuba, close the cuticle of the hair. So without the shampoo, actually you can easily lose your color, but this shampoo is one that seals it. And it has well texturize the hair, make it feel a little bit soft before putting the treatment. Was I put a brush in my hair? I was put a brush in it. So this is my second shampoo. I just gonna give my clients a 1 or 2 minutes massage to allow the shampoo to do its work. Okay.
It's very important to take off your shampoo very well before you use the treatment. So just like I'm doing, I make sure that all the shampoo are gone, raise up the hair. Because sometimes when you just raise up the hair this way, you still have some shampoo that is hiding in between the hair. So that is why you have to use the hair, raise it up, especially if it's a long hair. So before using the treatment, what I do like to do is towel dry first before the treatment. So this treatment is also for color. I only use this only after I colored hair, this specific. This close the cuticle, lock in the color so you don't lose your color fast than normal. And it also moisturizes the hair. Most of the time after coloring, the hair is feel very dry. So with this treatment, the hair becomes soft, just enough, not too soft, because if the hair is too soft, that means you moisturize your hair too much and it becomes difficult for you to style. So you want your hair to be soft but not too soft. So using treatment, some treatment you don't have to leave it on your hair for that long, otherwise it will make it too soft, okay? Especially light hair, light tiny hair. If you use treatment, at least 2-3 minutes is enough. But of course, if you are using the same treatment for a thick hair, you have to take a treatment for thick hair. So like this treatment, this is the one for light hair. I also have the one for thick hair, okay? So that's why I always advise you guys. First of all, know the kind of hair you have, and then buy products according to the texture of your hair, to the color, to whatsoever your hair is, is going on with your hair. Buy product that suits that condition, okay? That way you know you are not doing something wrong. You are not overdoing it, okay? So if you buy, imagine if you have a thick hair and you buy a product, you buy a mask for thick hair and they wrote on it 10 minutes, you allowed it to stay for 10 minutes before taking it off. You don't do it before, just to have the maximum results, okay? Just the same way you took up the shampoo very well, exactly the same thing you are going to be doing with the treatment. You're going to raise the treatment up very well, properly. If you are learning, don't forget to double tap, okay? That is the minimum you can do so that other people can also learn from there.
s'oublie. Pas efficace. Voilà, ma place nemen. Okay, let's go and put on the music first. So we are going to be doing haircuts for my client. Let me put on the music and I'm back in a minute. Een beetje bergknipsen, zegt u, hè? Ja. Mijn woorden. Oké. Ja, vertel me. Een beetje bijknippen. Een beetje proper. So we are just I'm just gonna maintain the hair just like she asked, just to maintain the cut, the same shape like before. I'm gonna be taking off 1-2 centimeters off, just to balance the haircut. Because you can notice also, most of my clients, you all know that they have shades, they have light hair, and that is what I'm specialized on, you know, how to manage your light hair. So on this particular case, you can see that she have lost already quite a lot. So my main purpose right now is to make sure I cut this hair here is shorter so she can have more volume here at the top. Okay, so I can have more volume. If you have short hair and you want volume, you cannot allow your hair to be that long. If it's long, you lose the volume. It's as simple as that. You can see through the hair that is a bit scanty, but by the time I finish, you will not see that scantiness. So if you are learning, let me know that you are learning.
people will always choose a style. Like I do advise my clients to choose style that suit the texture of their hair. There's no need of you wanting to keep long hair if you don't have that opportunity, if your hair is not giving that opportunity to keep it long. Because yeah, it's an opportunity to have a very good hair at 70, at 60. So it's not everybody that have it. If you don't have it, I do advise keep it short, keep it sportive. Because by cutting 90 degrees, I create more thickness and more volume. Make sure you watch till the end and see the end results of this haircut, okay? You can see also that my clients have a very beautiful shape of head, very beautiful. I talk a lot about the shape of head, shape of face, the neck. All this contributes to having a perfect style. So if you are choosing a style that will compromise those imperfections on your hair or on your face or on your neck, yeah, that's where the problem is, because you saw your girlfriend have the same haircut and you want the same, but does it really suit your shape of your head, of your face, and your neck? Yes, but nobody tell you about this. I teach my clients to know the difference between the two sides of face. We all have two sides. This side and this side is not the same. But your hairdresser will not tell you that. Just the same way we have two different eyes, exactly the same way we have two different, part of head. So what I'm doing now, I cut it more 90 degrees, and now I'm texturizing with my scissors, just giving it a little bit shortcut in to give it that volume that I want. You can see that I'm already creating volume. You see the volume, you see the volume already, right? So let me know if you are learning. And if you do want to know more, we have membership. Join the membership, so when you ask questions, I can give you more details. You can enjoy priority to your questions and go details, about the question you ask, okay? So join the membership, click on it, and see which one suits you best. We have two different types. Choose the one that suits you best.
So this is another thing here. If you see the front now, you see that my client do not have that much hair here. You see that? So it's my duty as a hairdresser to make sure that I camouflage that place. So I'm going to cut a style that will cover that place. I'm not going to expose those imperfect, parts of the hair. So some style have a reason of cutting it that way, and you think, why is she cutting this way? Yes, it have a reason. So that's how you don't judge before you see the result, because it's not everything I will explain to you here. So that is the reason why when you join all those, the reason why everything have a reason. Everything I do have a reason. But to you, if you don't know, maybe you see somewhere else it was done differently, and of course it's different client. So every hair is customized to each client, head situation, hair textures and all that. Like my client now, I did like to leave the hair round, but she do not like it. She like her ear to be covered. Of course, for some clients, it's gonna be more nicer. This same haircut, if around the ear is free, if the ear is free without covering this ear, but she do not want it that way. So automatically it gives another look. So this front area, I need to keep the hair longer to be able to use it later for my teasing. So this place needs to be long, wide, in order to be able to make sure this area that she have lesser hair is covered with it. Okay. So that's why I'm taking more from the middle to the side, to the front, sorry. So here I'm going to cut everything towards the front. So I'll now connect the ear area to the side.
just texturizing a little bit. So first I'm gonna blow dry, and after the blow dry, I'll come back and finish my haircut. Okay? So let's see. See, here is thick and that is much lesser. So I'm going to be using mousse to blow dry the hair in order for me to create more volume here at the top, okay? So actually we don't need volume here because you can see we already have shape. So I do use small mousse on those areas I want volume. Hello. Ça va? Josephine, the question you are asking, if you want more detail about it, get the membership and I will tell you when to get volume, okay? If short hair will give you volume or not, okay? That is where you get more detail about it. So you will not understand if you just look at it like this.
A nu oren is zo of naar korter? Mag nog iets korter.
So, sini kana. Yeah. Me spraying the hair lac under, the hair spray under is to make sure that the brushing stay hold, because she keep her hair for 1 week, okay? So, and I'm gonna be teasing this part that have less hair, so as to give it more strong hold, and as well to cover those shades that you have here, okay? So you see the back, I didn't do that because you already have more volume on the back naturally, because she have more thicker hair there. I can as well leave it just the way I brush it, but in order to for her to keep the brushing for more longer days, that's why I'm doing this. Voilà, coupe. Okay, so there's it. There's the haircuts. Let me show the back. It's too dry, as you can see. So we did the coloring and the cutting. Okay, this our classic
haircut. Voila. Now she now have more volume at the top, and those shades, you can see it's that easily. So we are going straight for our next client, which is blow dry. Let me know if you are planning. Het is wel gediend. Heb je nog straks zitten? Ja. Ja, moet je liggen zitten, neem de schoen zo. Als er van alles moet gebeuren. Wat zeg je? Als er van alles moet gebeuren. Maar ja, het resultaat is te tellen. Wat moet gebeuren allemaal? Ze slap gezeten is, ik van zo'n beetje. Ja, maar dat is ja, ik ben een beetje in retard geweest daarmee ook. Ze heeft moeten wachten. En je weet, als mensen niet meer gewend zijn, dat is precies als ze 10 minuutjes wachten naar de tweede uur. Hè. Ja, als ze niet gewend om te wachten, alleen om bij iemand te wachten. Dan doen we langer hoor. Oké, Ja, dat is dan maar nog plaats niet. nemen. Moest van alles gebeuren. Ah ja, maar ja, kleuren en dat mag plaats Ah nemen. ja. Ja, maar dat blijft zien alsjeblieft. Kleuren niet in het busje. Oké? So I'm coming, guys. Okay. Wanneer zegt u dat juist? 29? Ja. Dat is nog 21. 29, ja, dat staat op. Dat is goed, hè? Of niet? Ah ja. Wat wij moeten leren, want ik ken niet. Sorry. Ga zo. Weg. Alsjeblieft. Dat staat op om 10 uur, hè? Nee, sorry, Jannie. Dat is om 8:30. Ja. Is goed. Dank u wel. Een hele fijne weekend. Ja, een weekend. Dank u voor uw geduld. Allee. Oké. Ja, en becheckt. Wat even. Schoenen daarbij. Voilà, alsjeblieft. Okay. The benen omhoog. So I'm gonna just diagnose the hair and see which shampoo to use for her. Yes, oh my, yeah, the hair is oily. Of course, it's from last week. Je hebt ook ondertussen niet hair wassen, hè? Nee. Ah yeah, so the hair was from last week, so it's normal that it's oily and it's not dry because you can see even with the hair spray on it, it's still not dry. So I'll be washing it with a deep cleanse, and after that I will use balancing shampoo for her. Okay, I will use balancing shampoo for her because the hair is not dry. So I will not be using treatments here. I will use leave-in condition for her as well. En eerst in de regen gelopen. Ja. So the deep cleanse shampoo will take off all those oiliness and the hairspray on the hair. And the balancing shampoo will balance the hair and the scalp
It's a neutral. Rinsing off your shampoo very well is very important so as to avoid buildup on your hair. Mix affe. Nee, die is je post, denk ik. Ik heb geen verzekeren, hè. Dat was erop. Ja, maar dat is te laat. Dat was erop. Je hebt geen verzekering deze. Nee, ik heb geen verzekering. Dus je moet niet komen beginnen van, ah ja, het is precies. Ja. Ja, dat is zo, dank u. Okay. So right now I'm gonna be using leave-in condition, okay? Leave-in condition for the hand.
the reason why I'm not using treatment over there or moisture over there, the hair is light, it's very light. You can see that, right? So I'm going to use the leave-in condition as moisture over here so that it will not be too heavy for the hair. If I use my moisture there, it will be too heavy and getting volume will be more difficult, so she will lose the volume very fast. So this leave-in conditioner is as well as a primer. It also prevents, it also protects the hair from blow dry. So let me know if you are learning. Let me know if you are learning. And what are you learning? Tell me, what have you learned today since you'll be watching? What have you learned today since you'll be watching? Tell me. Tell me. I'm waiting. And don't tell me you didn't learn nothing. Okay, now, so the next thing is my hair mousse. Why is it? Can you do it? Mousse uit, gisteren. Ah, ja, voilà, ik heb het. So in this very on this very particular hair, I'm going to be using equal level of mousse everywhere because she doesn't have divided volume, so she have equal hair everywhere. So this mousse will keep the hair a bit stronger, more hold. So when I blow dry, the blow dry will stay. You can see a lot of shades, right? So I'm going to pre-dry to avoid using too much heat.
Okay, here we go with our volume. So stay tuned to see the transformation. Watch till the end and leave your comments like you are used to leave it. So leave your comments and let us know what you think, okay? So let's go. A good blow dry, you have to section the hair always, so you have control of the blow dry. When you section all the time, you can see exactly how the hair is going to fall. So sectioning is very important, especially on the long hair.
So the measure of our volume, this very particular part, this is where we're going to concentrate on. So I may be leaving my brush on it. So if I leave brush, when it cool down, it keep the volume. Mind you, hot, you know, give the shape and cold, lock the Heb je geen jas mee? Maar nee. Oh ja, maar ja, dan moet je niet zeggen dat fris is, hè? Ja, hij wil, maar ik had gaan werken. Vandaag? Gewerkt. Ja, morgen ook. Dat kan toch Even niet? zitten. Werk je nog het weekend? Om de 14 dagen, hè. Ah, van 7 tot 11 werken. Ja. Zaterdag en zondag. Ja. Ja. Maar hier is niks. Ik heb de t-shirt van hier. Ja. Ja, sommige komt erbij en dan is pak dat. Ja, dat is de villa. Ja. Maar gisterenavond was ook zo koud, hè? Ja. Gisterenavond, ik zei, allee, joh. Ja, maar gisteren kon ik het mij niet verwarmen. Nee? Nee, maar ik dacht ook, zeg ja, gaan werken en gezweet Ja. en Klopt. Maar ik vind dat gisteren kouder is dan vandaag, eerlijk gezegd. maar als je winter hebt en ik had voor de winter opnieuw. Ja, het is niet om naar huis te schrijven. Hè. We hebben daar zo'n keer een paar dagen gekregen, 3 dagen. Ja. En nu, en daarvoor in mei. Allee, dat... Ja. Maar mij, Wacht het ook niet. maar mij dat is dikwijls slecht. Hè. Dus gepasseerd is, ja. De volgende week geven ze in de 20 graden. Maar ja, afwachten. Maar ja, eigenlijk 20 graden voor de maand mei. Dat moet meer zijn, hè? Maar in België niet, hè. We zitten wel in het buitenland, hè. Ja, dat is waar. Dat is, iedereen verwacht dat en ze zeggen op de tv, ze zeggen dat er een heel week. En iedereen denkt, ja, maar dat is wel Belgisch, dat is normaal, hè. Ja, allemaal. Ja, en welk aan donderdag was dat zeker commuun of wat was dat dan? Slecht, hè. Vorige week of zo. Nu donderdag, met noogdag. Ah ja, ja. Ja. Ik heb ook niets gedaan aan mijn sport, want ja, ga stappen in de regen, dat is ook niet leuk, hè. Maar mij, dat is dikwijls slecht, hè. Dat is beter met april. Ik heb dat al ondervonden. Ik dacht eerst naar blauwvisje gepakken. Er was geen kap op. Ik zeg ja. Zeg ze even juist strijgen. Als ik misschien bij Vicky buiten kom, zegt zo dat ik een met in een bui ben. Zeg kon dat aandoen met dat kap op. Zijn de dingen weer een beetje ontploffen? Met haar eten? Nee, het is daar ongeluk.
als Kiki vorige keer het kleur deed, had ze het heel kort gesneden van achter. En het was niet moeilijk te knippen. En nu heb ik precies een keer overgesneden. Hè? De volgende keer met kleuren als ze per uur wat korter zijn. Ah, sorry. Ja. Ik heb geen verzekering, hè. Zij wil echt verzekeren van mij. Hè. Eerst is haar oorbel en nu bijna het blind maken. Ja, ze wil de mooi poetsen. Ik kan mijn oorbel naar mijn nooit. Ja, dat is het. Ja, er moet iets komen, ja. Ik geef geen centjes, hè. Je moet niet te veel willen wachten, hè. Ik denk dat het zaterdag is dat je moet. Een dagje rust. Ja. Ja. Dat heel de week zo. We hadden gisteren dicht, ik heb het ook gewerkt. Ja, ik heb gisteren ook gewerkt. Maar ja, ik had ook vorige week heb ik ook alleen een dag, weet je, zo'n hoofddag van gemaakt. Want de vrijdag was ook feestdag vorige week. Hè. Dus ik had de zaterdag niet gewerkt en nu, ik zeg ja, als ik nu vrijdag en zaterdag niet werken, dan maken jullie mij kapot. Hè. Maar nee, als we dat op voorhand weten, zal ik zeggen, dan komen er een ander man. Hè. Dan moet je daarvoor een beetje aan werken. Hè. Ja, maar ja, dat is ook verder. Hè. Ja. Ja, dan zo 2 weken achter elkaar, hè. Moet dan nu de eind van de maand zijn, dan is nog iets anders. Wat bedoel je? Ja. En dat is de eerste keer in, misschien in 20 jaar dat ik echt zo, Een lang weekend van. ja, alleen dat ik eigenlijk de dag nadien niet moet werken. Meestal is altijd enkel de dag zelf. Ja, want de 24e is op de zondag. Het is terug in hoofddag, het valt op de zondag. Weet je wat is 24 doen? Dat is ook in hoofddag, ja. 24? Ja. 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 Nadat je op pensioen kunt sturen, dat is stil, maar we gaan niet ontbijten. Ik zeg tegen je van, ik zeg ja, de rush naar de supermarkt is terug al open, want anders worden we ook van haar al weg. Ah ja, en zondag zoeken na. You see the volume. Zondag zoeken, joh. Eigenlijk we als are de speaking sector dat Dutch, je okay? hoort, It's dat gaat not op voetje. French. Dat is altijd, It's dat is Dutch. altijd toon, hè. Ja, en dat moet een beetje verdeeld worden, hè. We zijn nu met 2 ploegen. Ja, moet hij zeggen ze, dat weet ik wel als je het aanpakt. Maar ja, dat moet je altijd doen, hè. Ah ja, voilà. Ja, ik ben juist ontsnapt gegaan. Wat nu? Wat zeg je? Dat ik juist ontsnapt ben. Ja. Van wat? Vroeger was hier de lijst niet open op zondag, hè. Ah, ja. Ja, ik vind dat ook ambetant hoor. En van beleid ook, hè. Ah ja, dat is juist. Ga je nog onder de ander doen? Ga je onder de ander? Ja. En nu dat dan ook niet. De zelfstandigen, dat zijn eigen. Dus, dat is op alles. Tegen iemand dat beton wordt voor de lijst te werken, dat is... Ah, dat sloegt er. Ja, dat is hun geld ook niet, hè, verstaan. Maar ik vind dat wel belachelijk dat die Hanse zondag open, hè. Sorry. Ah, wel, maar ik dacht in het begin dat dat maar tot 's middags Ja, dat wel. Dat is was toch veranderd, hè? zo. Dat was Ja, toch zo. en wel, ik- En in één keer, alle de lijzen, hè. Want die van Hens, dat was ook zo, hè. Ja. Wat is dat weer aan de station, die tweede station in Hens? Wat is de naam weer? Dampot. Ja. Weet je, dat is ook die hele dag open. En vroeger was het ook tot 's middags. En wel moesten ze zo begonnen, hè, dat is zo. En, Dat is ook en- concurrentie bij de Dat is, Ja, en- dat is de ja. elefaat, hè. En alles was geregeld, joh. De Hansendag. Carrefour ook, hè. Carrefour is ook open, hè. dan En natuurlijk die staan wij precies. studenten, hè, natuurlijk. Hè. Ja. Maar ik vind het gewoon
Dat Ja. is eigenlijk alles In de principe, rampel, hè? ja. In principe, denk ik. Hè? Want ook bij ons, de verpleging, die werken op die van 7 tot 11 en dan die kinderen en die liefde. Als die tot 9, dat is niet van haar zondag, alles van haar zaterdag. Dat is met zogezegd een tussen... Misschien de ploegen, ja. Ja. Maar ik heb opgeschreven van, als de mensen zo blijven doen, op een duur was zondag weer verplicht, zo gezegd. Ja, ja. Snap je? Ja. Nou, we zeggen, ah ja, als je bij mij ook komt Ja, ja. werken, we zijn verplicht om zondag ook een keer te Dat werken. hebben wel, zeg, dat hebben wel collega's van mij voor. Hè. Ja, en dat vind ik zo van, hey, Een goede kameraad van mij, hij borstkanker had, die is minder beginnen werken. Die werkte zo verschillende jaren en hij heeft er voor de keus gezet. Ofwel van de fulltime, ofwel kikt aan een andere job. wat zeggen ze? Na die ziekte. Ja. Na die ziekte, ze werkte pakt 3 dagen en een keer 2 dagen. Ja, ja. Ja. En ze deed dat al jaren. En nu heeft hij voor blok gezet. Ja, Nu zegt hij, ofwel wordt het terug fulltime, ja. ofwel kun je gaan. Ja, de Ja, en mensen die is- hebben bij jou gewerkt, hè? Die is ook in de 50 jaar, hè, van achter. Ze doet ja, wat moet ze doen? Fulltime werken. Want ja, wat moet je nog gaan? Ah ja, Ah ja, ik heb- ja. En dan ben je je pensioen kwijt, want die maanden dat je niet werkt of die jaren dat je niet werkt, Ja, en telt dan- ook Ja, mee. en we moeten gaan. De Action, de Aldi, dat is dan op zo. Ah, ja, zeker, hè? Ja. En je bent je voordeel kwijt ook, hè? En dan komen ze op tv zeggen, ja, iedere werknemer dezelfde dingen en dezelfde voorwaarden. En ja, dat is goed dat niet waar zijn. Want er zijn er al niet veel weg, er zijn er al niet veel aangehaald, en er is niet veel weggepist. Want dan hebben ze de kaart niet meer, hè. Dat is nog niet, hè. Dat is de zelfstandige nooit waar. Als je het jou allemaal voornemen, dat nog boven is. Dan ja. 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 Ik vind het wel goed, hè. Maar niet zo geweest met een jongen, hè. En dan is dat, ja, dat is jong en dat studeert, hè. En dat leeft in een andere wereld. En mij heeft dat gezegd, hè, letterlijk. En dat mens belachelijk in heel die winkel. Ja, en dan zo zei er zo, allee, jong, dat doe je nog met geen nood. Maar ja, of alleen als we een job niet moeten doen, hè. En het viel hem op, zo dus. Ik kan je afvragen hoe nooit dat is, hè. En zijn vrouw dat zit er niet op zeker, hè. Maar is dat ook niet een beetje van te veel bij u? Maar ja, ze hebben een scantje. Allee ja, ze hebben een scantje gepusht, niet nog over te pakken, hè. Ah ja, om hier misschien, dus laat zeggen, als je hier wil lopen pakken, moet je ook die van hier Ja, over. nee, en dat is zijn vrouw zo'n beetje... Zijn vrouw zit daar ook op, Ik heb hoor. dat toch altijd... Ja. En in den leven is dat zo ook, ja... Zijn moeder of haar moeder, ik Ja, weet dat. zijn ouders zijn dus vroeg gestart, hè. Maar ja, zeg, hij gaat met de paplepel binnengekregen, wat doen die dan? Maar ja, dat is gewoon een dikke peso, hè, maar ja. Pas op, hè, en zo die zelfstandigen, wij lopen altijd zijn front toe, hè. Tuurlijk. Oh, kinderen, het zou toch niks zo mooi zijn. Tell me, madame, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vous parle français. Alle taal, hè, als je wilt. Ja, ça c'est plus chic, hè, dat is là. Français, italien, qu'est-ce que vous parlez? Espagnol, hè. Likerks. 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 Maar dat gaat niet wel weg moeten, want dat gaat... Een beetje knippen, een beetje dat korter. Ja, want dat gaat niet slim komen, ik ga altijd zo doen. Nee, liefst niet. Want dan gaat
Ja, daarom krijg ik ook misschien wat ik zo. Ah ja, ja. Ja. Ja, als je altijd met je hand erin, hè? Ja, ik kan dat niet hebben. Oei, dat gaat het. Ja, dank u. Oké. Een bavet. Ja. Anders in die zetel naast die van Novet. Dus een kies, ja, scheurig. Ja. Dat is een tikje. Dat is een goedje ophaven. Ja, maar dat, als dat een beetje dan in al uw genangen is dan... Ja, kan niet af. Het is geen hand. Ik heb maar geprobeerd, want het is schoenen, hè. Ik weet het, hè. Maar ik kan het niet af. Ja, dat is Nog een- korter? Nee, niet, maar dat hier. Dat moet weg. Oké. Dat is een windje. Ja, en het valt nou op. Mijn oren is langer en nu. Ja, wel, ik dacht dat je weer zo kan rekenen. Nee, Dat een nee. goeie wordt. Maar ik pens dat Vicky dat liever langer ziet. Ja, maar ik vind, Nee. Ik pens van wel. Nee? ik vind het wel goed zo van achter, zo wat bolken, hè. Weet je wat dat is? Als we één keer eens niet gemist hebben, volgende ja. keer als je knipt, dan weet je niet goed hoe kort het was. Ah, weet ja, je? ja. Snap je? Dat zou dat zijn. En ik had het kort laten zitten, omdat wij op vakantie gingen. En als ik het eind in het water zit, dan Ja. krolt dat allemaal. En dan zit ik kan dat zelf niet verstaan. Wacht, even naar voren kijken. Voilà, zie je een jongen dan? Chique mijn vrouw, voor bijna geen held. Beter, hè? Ja, het is beter. Voor bijna geen held, joh. Hela. Een beetje creperen of niet? Nee. Nee? Oké, wacht even. Hier is zo plat. Hier, die haar is veel dunner daar, hè. Ja, dat is de niks, hè. Gaat of zoiets. Ik Dat is weet een, dat is een mix. Ja, dat is wel een goede kleur ook, hè. Zijn mix, vraag me niet welke mix. Ja. Ja, want Staat in een boek. Staat in een boek. uw kleur is uw kleur, hè. Dat is geheim, hè. Dat is alleen voor Josiane, hè. Niet waar, want dat andere mevrouw die vorige keer zat, ging zo nemen. Ja? Ja, wel, Ik weet niet wie dat was. En misschien is dat bij jou zoeken en dat bij een ander misschien nog wat anders uitvalt. Dat het ook mee houden. Nee, want daar zat ik in hoek en zo was zo een rond, dat moest toch lopen trekken. Ja. Die dan relax op die stoel zat. Kiki. Dat zei ik al en de hele dag liggen. Nee, ik weet het echt niet meer. Echt waar, ik zie te veel en Ja. ik weet niet meer. En ze zei, ik kan hier de hele dag liggen. Zet dat spulje nog een keer op dat dat zo ribbelt. Ik zeg, ja, doe maar. En ondertussen was ik gedaan. Ah, ja. Is het zo? Dat is goed zo. Ja. Wat is dat nu zo hard mee aan beteerd, hè? Daar zit ook mijn dingen in, hè. Wacht. Ah, wel zo'n krol, hè. Ja, dat ambeteer mij, potverdorie. Ja, dat steekt het dan af. Nee, dat is te lang. Kan Ah, dat doe ik quick. Ja. Fabrieën. Precies fabrieën. Nee, hè. Ja. Dat springt toch altijd uit. Zie? Ja, Oké. Dat is goed. Dat is troebel, hè? De krol. Ja, ook zit die ook met een weerbeste. Ja, dat is voor zijn weerbossen, die draait zo, hè? Ja. En die luisteren niet naar mij, hè? Ja. Die luisteren niet naar mij. Die zeggen, ik ben mijn baas niet. Ja. Je bent mijn baas niet. Alsjeblieft, madame. Wat was er aan de mensen laten zien? Zo rap is dat niet. So, guys. Goed wel, hè. So, that's our volume. You That's can't good see the enough, shade yes, again sir. anymore, okay? Like, shall gadgets. Oké, voilà, alsjeblieft. Ja. Ja, je mag langs hier komen zeggen, ja. Ja, ik heb terug aan- So let me know what you have learned today. Ik weet dat nog. Maar dan moet ik in de voormiddag komen weer met de kids. Ah, ja, met de kindjes. Ja, hè. Als Dat we is moeten juist. van alles Ah, maar ja, zo hebben we hem gehad.
Heb ik niet gezegd, hè? Dus ja, Amai. ik heb dat niet gezegd, hè? Ja, alleen moet wel een bloeder, hè. Amai, hij zwermt de stoel. Ja? Ja, Dat is ja. goed, hè? Ja. Zalig, hè? Voorverwarmd. Ja. Ja, ja, ja. Dat kan zo goed zijn, hè? Je weet het. Oh ja. Die voor mij, dan heb ik het 20. Als je zo in een auto stapt, hè, dan zijn er warm en zo, hè. Of zo, ja, of zo in bed. En als mijn man er al in gelegen heeft, zo gewoon dat zijn voeten zo gelegen. Oh, dat is ook plezant, hè. Ja. Alsjeblieft. En mijn man is altijd warm. En als hij koud is, hij kropt direct als Ja. zo weg. En ik heb koude handen, koude voeten. Ja, die loopt weg. Ja, hij zegt dat alleen maar ja, voeten weg is, hè. Ja. Die kan soms roepen. Hè. Ja. Laat mij roepen, je koude voeten. Ja. Dat is een schonderik. Salutjes. Dag, hè. Oeh, zusje past, dat gaat beginnen. Dat meent je niet. Oei. Chance. Allee, mijn vent ging me wel tegenkomen, maar ja. Zeg, ik ga toch veel zekerheid met een paraplu meepakken. Ja. Je weet Zo. nooit, hè. Ja, je weet het nooit inderdaad. We gaan vandaag knippen, verplicht. Ja. Volgens de coiffeur heeft dat gezegd. De chef van uw haar. Orders. Nee. Dat is niet de bedoeling, maar... Ja, maar je had het gezegd, hè. Ja. Zo gaan we dit doen, hè. Want anders gaat het gaat te ver, ook anders komen. En, Ja, nee, kijk, die splits. Ja. Zie je dat? Zie dat? Ah, ja. zie Ja. dat? Zie dat? Ja. Dat moet weg. Ja, doe maar. So, Ah, ja. I'm gonna be doing her roots. We are gonna be coloring the roots. Het heeft al een keer van de week 2 keer nat geweest, mijn haar. Ja, dat meen je. Ja. Oh, plezant. Ik mag graag. Okay, so I'll be doing her root starch, which is color her new growths, and afterward I'm gonna use the same color to create a dark highlight on it because the hair is too bright. See, it's too bright. We need some dimension, okay? So I'm gonna use that same dark color to create some dimension on it. So let's just go straight to business. Leave your comments, okay? Well, as you can see, she have a sensitive scalp and she have this psoriasis, so I also have to be careful on the shampoo I'll be using later. But of course, this is coloring, so I must use the shampoo for color. See, that is yeah. Anyway, let's go. So I've examined the hair, you know, so that's dandruff. She have both psoriasis and dandruff. You remember I once taught, I have a video where I taught about dandruff, how to know dandruff, because we have dryness and we have dandruff. Dryness falls like a powder, dandruff falls like this, you know, like a flace. See, like a flace, okay? See that? And it sticks to the hair. That is dandruff. So if you've not seen that video, you can go and watch it, where I explain everything. Where is my phone? So stay tuned. Let me go make a color.
Moet je lang werken vandaag? Nee, ach, maar dat laat ze doen, want morgen organiseren een verrassing met mijn dochter. Ik moet nog die eten nog gaan bestellen. Dus ik wil zo naar die Japanees bestellen, en dan een Chinees. Iets speciaals. Ja, en dan ik heb een taart al besteld. Ik denk dat ga ik naar die koren, een beetje zo van die fingerfood. Een beetje, zo gefrituurde ja, zo. ja. Ik weet niet of dat niet te veel zouden zijn. Dat in grotere hoeveelheden zeker in Colruyt dat je kunt kopen. Allee, grotere pakketten tegenover de lijst denk ik. Ja, ook hè. wel, Dan gaan we een beetje zo van, je weet zo, dingen dat je kon fruitje gewoon Ja, op tafel. ja, zo hè. gewoon als hapje zo. Ze Ja. wist niet, dat gaat echt Het verrassend is echt zijn. een verrassing, amai toch? Dat zijn met 11 denk ik. Direct genoeg hè. Coloring the roots, maximum time is 10 minutes. It is very important you don't color slowly, because if you are a slow colorist, before you get to the back, the front where you started from might have already covered 50%. So leaving the back not to be 100% covered when you are done, especially when you are working on gray hair. So that is why when you are coloring gray hair, you want to be fast. Don't waste time. It's different from highlights or balayage, because that you can take off when the color is ready. But classic coloring, you cannot take it off. You have to wait till the time is off. So you can see my clients have a very thick hair here, this area, very stubborn hair. I call it stubborn hair because the hair is very difficult to cover. So coloring this kind of hair, in order to have full coverage, you need to make a special formula, not like usual formula you make for other clients that their hair easily gets covered. So this is a special formula to make sure that the gray hair gets covered. So these are the things that you also be getting. If you join the membership, you'll be getting more detail about what I'm doing and also behind the scene. The days I do no live stream, you all know I live stream Monday, Thursday, and Saturday. So those other days I don't live stream have also interesting work that I do. So those are one of the advantages that you will get if you join the membership. Formulas, so I can break the explanation down, come live once in a month, only for those who are membership, and really give more detail, the way you will do it, and you have the result. So if it interests you, you can click and see which one suits you better.
packing the hair back, make sure you check. I always check to make sure I have all the gray, especially on gray hair. If you are mixing one gray hair, by the time you are done, what we show most is that gray hair that you are missing. It will pump out, so you don't want to have that situation. So after this coloring, I'm going to be cutting my client's hair. The hair is it's a bit broken on the end, so we're going to take some 3 centimeters out to really make it healthy again. See that? That's have to go away. Don't just have long hair with class. It has to be healthy, especially the ends of your hair have to look good. So when you do blow dry, the blow dry will look nice and beautiful. If your ends are broken, your blow dry will easily, you lose your blow dry easily. And it doesn't look good at all. Ik ben aan het denken, die naam. Ik heb van de week op Netflix naar een film gekeken. En daar kwam iemand in en echt wat, ik vergeleek die direct zo met u. Die had zo hetzelfde uitzicht van u. Maar sauvage, oh ik weet niet hoe dat juist noemt, sauvage en nog iets. En ik moest denken dat ik zei van, maak me niet boos, want dan ben ik boos. En die maakt me boos in die film. Is dat echt? En ik stel me dat zo voor van, zou dat nu hetzelfde zijn? We gaan dat even voor Vicky zeggen dan. En wel moest er eigenlijk aan u denken, zo echt. Maar die leek goed op u, hè? Ja, is dat echt? Ja. Oei, ik heb nog niet zoveel mensen die op mij lijken. Ja, Dat moet raar zijn. Ja, maar echt zo. En ook haar manieren zo. Ik moest er direct op denken als ze het Allee, was. joh. Okay. So another tips I'm going to be giving you is if you are doing gray hair coverage, you have to see which part the clients have more gray. So you start from that part where she have more gray. If you pay attention, you see I'm only covering those new growths, those new growth. That's the only thing I'm doing. I'm not stretching my color towards the length, just covering it. I don't like to overload hair. Every time when you color every 6 weeks and you always color the whole hair, you are overloading that hair, making it too heavy. And when the hair is heavy, it becomes more difficult to style. And when you use treatments, it's not going in direct because there's a blockage. Zij komt naar huis en de vriendin zou haar komen halen, 1 uur voor. Ah, ja. Voor haar de tafel en alles klaar te zetten. Een uur. Ja. Ik moet nog tafel maken, die eten gaan halen, want ja, je kan toch eten niet thuis laten, ze gaan dat wel zien. Ah ja, ik dacht juist te zeggen, ja, anders is het geen verrassing. Ja. Ah ja, en nu
Het is geen koud weer, anders zou ik zeggen in de garage. Ja, Ik weet het niet. ja. Snap je? Ja, ververs te blijven. Ja, misschien buiten kan ik zeggen, kan de juist te- garage. dacht Denk juist je dat te niet? zeggen. Of ik weet niet, een tuinhuis of... Maar ja, Ik heb mijn garage buiten, hè. En, wel, je weet wat ik bedoel. ja, Een ja, soort ja, 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 ja. tuinhuis, hè. maar eigenlijk ja. Dan juist gezien, want normaal gezien gaan ze daar nooit niet moeten zijn. Hè. Ja, En op dan- die ja, moment en gaat dat dan- wel zijn. Ja, Ja. Dus dan... Je hebt gelijk, dat is gevaarlijk. Voilà, ja. Heel gevaarlijk. Ja. So guys, Ja, maar ja. so there's it. So right now, I'm gonna add pepper and salt to my color to do the low lights, okay? Because I'm gonna be doing low lights here. This hair is too bright to my liking, okay? It's too bright. No. We need more dimension. So. Okay. I have my pepper and the salt inside the color. Okay, so now I'm gonna be doing low lights. Let's get serious now. Time for everything. So let's get serious. And let me know if you are learning, okay? Let me know. I want to see your comments and what you have learned today, good or bad. Okay, right now, start it from the back. So you see, this down is already dark. See, it's already but I want dimension everywhere, so I don't mind. I'm still going to take it. So let's go. And between a minute, okay? So I'm going to be taking the line horizontally, and I'm going to be doing my weaving. I'm going to weave zigzag. So instead of you coloring all the whole hair, overloading it and having just one tone, so with this you have more dimension. Or instead of me going again and try to do highlight, I prefer this.
So it's also preserve her hair from frequent highlight. And as you guys can see from far, I guess so, that her hair is also light and sensitive. You can see it already. So I do not like to go again and make it more sensitive than it already is. Gisteren namiddag naar Ikea geweest. Ja. Een massa van... Is dat gratis of zo? Is er iets te doen? Ikea, voor de meubelen in Gent. Ja, maar is er iets te doen? Wel, ik denk dat dat was met die feestdag donderdag, dat er denk ik veel de brug gemaakt dan. Ja. En ik dacht, zeg, mijn vent was erbij, zeg, die wou zeggen, we zijn hier weg, direct. Ja. Ik dacht dat die hem ging terugkeren, maar alle geluk voor ons, er was juist een plaatsje vrijgekomen. Om te parkeren? Voor te parkeren. Dus zo vol dat je geen parken hebt? En wel, hij was direct naar de min 1 gereden en daar stonden ook zoveel In Gent auto's. dan? In Gent. Nog eigenlijk, maar zo'n massa, maar door binnen ook. Hè. Dat was volk, dat was... Maar kom op, dat moet Ik ook niet weet zijn, het hè? niet, ik weet. En er was niks speciaals zo van een promotie of zo. Ik denk dat het meer was met dat slecht weer dan. Ja. En misschien ja, En veel dan gaan de mensen mensen zeggen, thuis. kom, we gaan een keer eens kijken. Ja, dan ga ik naar Ikea, ja. Ik pijzen zeg, dat gaat hier slecht aflopen. Die gaat zeggen, ik keer mij terug, hè. Oh, maar dan zoveel volk is ook niet plezant. Nee. Oh. Je voelt je zo massa dan. Je voelt je Nee. geen mensen niet meer. Nee, Massa. nee. Oh, je kunt zo nog niks kijken. Oh. Je kunt op je gemak. Oh, Je loopt nee, gewoon, mensen nee. lopen gewoon Ja. op je weg. Echt, anders kijkt een keer daar, kijkt een keer hier. Ja, niet te veel volk. Hè. Een beetje was, ja. Dank je. Dat is raar, hè. Zo zelf op mijn haar werken, Ja. dat doe ik niet graag. Interesseert me niet. En iemand anders zo mijn haar werken.
dat is ontspannend. Echt waar. Ja, ik ook, zeg. Denk je dat ik graag aan mijn haar werk? Dan zeg je het missen en ik ben een coiffeur. Ja, dat is raar, hè. Als ik hier iemand moet vinden die mijn haar echt goed gaat doen, ik denk dat ik wekelijks naar die kapper ga. Echt waar. Serieus? Ja, echt waar. Maar voor mij, ik geniet ervan enorm. Oh, ik ook. Ja, Echt waar. Ik weet het niet, mensen die altijd zo, ja. Ik heb mijn gedoe, maar als ik dat zie en ik weet dat de mens die weet wat mee bezig is, dan heb ik de hele gedoe van de hele wereld. Hè. Ja, zo, ja. Dat ontspant. Allee, ik zit op mijn gemak. En als ik zo dan een keer zelf moet mijn haar wassen of zo, dat is tegen mijn goesting. Ja, maar ja, dat is ook nu lang ook, hè. Ja, maar dan nog zo, ik doe dat totaal niet graag. Ik heb dat nooit graag gedaan, hè. Nooit. Ja, je bent niet de enige, hè. Ja. Je hebt mensen die niks aan hun haar kan, hè. Nee. Maar aan de andere kant is dat niet goed, hè. Als je ooit een keer nodig hebt dat je niet kan buiten gaat, Ja, dan voilà. zit je daarmee, zo, Voilà, dat je voilà. niks absoluut kan Ja. doen. Dat is ook niet goed, hè. Integendeel, nee. En nu ook zo mijn haar, dat is altijd verzorgd en... Ja, Allee, ja. ik denk dat ik meer zo ook op mijn gemak ben erdoor. Ja, ik zei het, mag ik echt een koffer dat in mijn hand kan doen? Echt waar. Want, Ja. ja, ik doe ook alles zelf, hè. Ik Ja. doe mijn nagels zelf, dus dat gaat me niet schelen dat ik dat haat, hè. Maar als ik hier ergens kom en ik vraag gewoon om te wassen, dan broodje de mensen krijgen al schrik van mij. Ja, echt waar. Ik wil dat betalen. Ik wil gewoon zo, je weet niet, zoals je zegt, het is anders, hè. Dat span, die hoofd, voilà. die haar van iemand, allee, die handen Ja, van ja. iemand anders op je hoofd, Ja. dat spant wordt, allee, dat ontspannen, hè. Ja, zeker. Echt. Dan altijd jezelf doen, dat voel je niks, hè. Niks, Nee. absoluut. Het mag eigenlijk nog, je mag het nog plezant vinden. Het is niet hetzelfde. Nee, je kan niet plezant, allee, dat kan Nee, niet, ja. dat kan niet. Want je bent rap beuk, hè. Dat zal wel, Want het is je eigen energie, je hebt Ja. geen tijd om te ontspannen, snap je? Dat zal En als wel. een andere dat doet, Oh. heb je tijd Ja. om te ontspannen, snap je? Je bent bezig. Hoe Ja. kun je nu ontspannen als je bezig bent? Op je eigen hoofd dan. Ja, dan nog op, ja, naar eigen en zo. Nee, Ja, nee. ja, hè. Dat is alleen muziek. Is dat alleen muziek? Allee, ja, muziek of... Wat bedoel je? Dat is alleen muziek zeker, zonder zingen. Ja, alleen, ja. Ah, alleen. wel, ja. De maandag wordt mijn zoon 36. Oeh. Ja. Wat moet ik nu zeggen? Je wordt jong, hè, man. Ja. En moeder oud. Ja, 36, hè. Ja. Dat is precies gisteren dacht je, hè. Als je dat zo zien, dat is van, hè. Dat is, ja, wel op de dag zo zelf, dan kan ik al zo'n keer terugdenken. Zo dat, Ja. dat ik prijs om deze uur. Ja, op die ja. Die beeld die zo Ja. speelt in je hoofd Ja. nog, hè. Ja. Een koffietje. Oh, wel, dat wil ik. Ja, Oké. een koffietje. Maar gewoon zwart. Zoals was ik. Ja. Nee, Nee, maar dat is niet zwart, hè. Dat is zo, ja, ik weet niet ja, bruin. Dat is zo- Bruin zou ook niet zijn. Nee. Oké. So, Oeh, ik ga regen. so guys, this it. I have just the low lights on it. Using the same color. Okay, just adding a little bit of extra color to make it more intense. Because I want the low lights to really show. So
give a contrast. Okay, so I'm gonna be allowing the color to stay for 30 minutes. So after 30 minutes, we're gonna take off the color, and then I will use toner to blend to just give you extra glow. So in the meantime, I'm gonna be going off live. So 30 minutes time, I'm coming back live so we can finish this particular hair. I need to go take my break. So take break with me, okay? Thank you for your comments. Don't forget to join the membership if you really have interest to know more about hair. So see you in 30 minutes, okay?